Всім доброго вечора, слава Україні! Вітаю вас на каналі Той Кіт. Сьогодні ми вирушаємо на дикий захід. Будуть на сьогодні ковбої, дуелі, кольти, вінчестери і все таке інше. І гра callofjuarez gunslinger. Ось що ми сьогодні почнемо проходити. Ось що ми сьогодні почнемо. Так. Є, стрім працює. Стрім працює. І так, поїхали! Білий кіт нас чекає. Сюжет. Нова гра. Так. Помірно. О, візьмемо важко. Візьмемо важко. Є українська локалізація, я нагадую, до речі, ну, тільки субтитри. Легше, хлопчику. Ми знайомі, добродію? Навряд. Останнє я тут був багато років тому. Мене звуть Сайлас Грівс. Сайлас Грівс? Мисливець за головами? Колишній. Що з вас привело до нас? Я тут проїздом. Мушу закінчити одне невеличке діло. Хай агресин. Моль? I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. Закладаюсь, у вас є багато чудових історій. Є трохи. Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them Вообще, не dime всьому тому, що novels. написано у копійчаних. First man I hunted was back when I was riding Свою with Billy першу the здобич я Kid. вистежив You тоді, knew коли Billy був the Kid? разом з малюком Damn Біллі. right. Біллі That Кідом. scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. Хлопче, тоді The почалась Lincoln війна, County війна в War. окрузі And Billy Лінкольн. promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his Малюк shoulder and a завжди hair шукав trigger собі. temper. Made him Чого? dangerous as hell. – 1910 рік. Сайлас Грівс відстежував, що він перебував у зграї малюка Біллі. Так, зараз. Ваше перечуття смерті саморушно відновлюється із плином часу. It was about 30 Це years сталося ago. приблизно 30 років тому. Billy was hiding out in an Біллі abandoned farm near переховувався на Stinking занедбаному Springs. хуторі поблизу. Не встиг. I threw in with the kid because the man I had sworn Springs, vengeance on New was riding Mexico. with Billy's enemies. But before I 1880 tell you рік. why I want that son of a bitch Натисніть. dead, let me tell you what Ага, happened у that вас є day. одне очко навичок, яке вам потрібно витримати. Оберіть будь-який з 3 різновидів навичок і тоді придбайте крайню ліву навичку. Ага, гаразд. Так. Можна мисливець майстер ближнього бою. Ага, це дробаші, мабуть. Все таке далекобійний. Відчайдух з 2 револьверами. О, та це ж. Це ж саме те. Стрільба з 2 револьверів. Добре. Ага, в нас 6 очок є. Збільшений запас набоїв. Так. Множитель очок. Так.
Під час швидкого перезарядження. Так. Швидке перезаряджання револьвера. Перезаряджайте ваші револьвери в одну мить. Ви зможете закладати набої до револьверного барабану в той час, як він обертається. Тобто на 50% швидше. Ну так, тут все походу. Нам усю гілку далі першу. Ну що, поїхали. Так, ну все, 0. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Я саме повертався до схованки. No, Steve. Не The other кумедне kind of funny. відчуття. Так, поїхали. До речі, я вибачаюсь, що у нас по графонію? Налаштування, графіка. Увімкнено, висока, 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 далека. Коротше, на максимум. Ну, гра, якщо я не помиляюсь, з 2016 року. Натисніть ще, щоб переглянути поточне завдання. Добре, давайте натиснемо. Повернися до схованки. Добре, повертаюсь. Так, ось. Я знав, що ті два йолопи не дозволять мені пройти, і у мене не було вибору. Так, досвід. Убиваючи ворогів, ви здобуваєте досвід. Досвід є необхідним для підвищення рівня та отримання додаткових можливостей. Натисніть прогалина. Пробіл, щоб продовжити. Добре. А що в мене миша? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Так, ага. Fire at will! Spread out, goddammit! Come on! Hey, we have one behind us! Stay on it! Cover fire! О! Ти диви, які живучі. Ти диви, як влучає. Он снайперюга якийсь. А, ось він де. I decided to help Billy and the boys out. Ага. Так, So написано. that's just what I did. Убиваючи ворогів, ви накоплюєте ваш запас зосередженості. Угу. Зрозумів. Режим концентрації зосередженості. Ну так. Так, хто де? Ага, ось бачу. Fine old whiskey. Кого вони там шмаляють? Я тут.
As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Так, ви Lincoln County. відхиляєтесь від сюжету, зрозумів. Не буду. I knew that going through that front door meant putting my butt in Я the shooting зрозумів, якщо gallery. піду через So I головний хід, мене decided одразу to get нагадують sneaky. свинцем. Так що я вирішив пролізти. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut Let's off. send these some bitches run. Звідки шмаляють? А, ось ти де. Ох, іде. You think you can... А, і ти тут. I'll flank it. Still, one of them reached the water tower. Ага. Ви можете уникати смертельних ворожих пострілів, лише якщо ваше It перечуття would be a смерті turkey shoot from up there. цілковито наснаженим є. Так, ну ага. Хто ще звідки пуляв? Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Ага. Indeed, darling. Ось But він. where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. От так насипають непогано. Є ужбан. Хто ще де? Звідки? А, ось він. Ось там бігає ще. О, ось він. Так, що тут нам? Ага. Золотий револьвер. О, а можна було і так. А чому я два не можу? О! О! Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! Звільніть собі шлях до... Ага. До будинку. Truth be told, things weren't much better behind the house. Ну, з двох цікавіше. Та звідки ж він шмаляє? But that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. А, ось ти де покиде. Зустріньтесь усередині з малюком Біллі. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Ну, Deader than a rat in a trap. And upstairs I Billy. found Billy and Charlie Bowlby. You ain't going. How about...
Так, ага, ось Біллі. 21 вбивство. Гострий на розум. Малюк Біллі. Біллі глянув на мене і промовив: зачекались ми тебе, аміго. Хапай зброю. О, зараз буде Вінчестер. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on. I think I got one! Where the hell Garrett? That's when Charlie got hit. А тоді підстрелили Catching us in a Чарлі. crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Це? Ти диви, які спритні. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but Так, так, it was так. pretty Що я clear, повинен був even to Billy, натиснути? that maybe discretion was the better part of valor. Зірочку? Чому зірочку? Щось я не зрозумів. It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Ого, 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 ого. Ой, йопи, кулемет. Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. А. Зрозумів. Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I Приведіть had кіней. that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack. Добре. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Де коні? Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Would have caught you, boy! Ось так. Making my way past the passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Так, а де коні? Finally, I had the stables within my Вона reach. ж там. Так, And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you так. went toe У to нас toe with є him, sir. навички. Так, що це нам дає? А у нас більше немає. Більше ушкоджень в режимі зосередженості. Так, добре. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. О, у нас дуель з шерифом. Пет Гаррет. Ну що?
you challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? Так, двобій відбувся. It said he Зараз showed no відбудеться. fear as he took your measure До with речі, тут eyes механіка like a дуелі rattlesnake. доволі, ну, така. Я б не сказав, що складна, ну вона... О, так, пильнуйте вашого ворога за допомогою. Так, але потім ще й руку буде треба тримати близько. Тут миша як п'яна гуляє. І постійно водить, хитає зі сторони в сторону. От. Куди її понесло. Так, коли ваш супротивник хватається за револьвер, натисніть ЛКМ. Щоб витягнути зброю, прицільтеся за допомогою. І тоді вистрілить натиснув. And that you killed him. In a Але fair ми fight. перемогли. Is that what that penny dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Step inside, and І last нас thing I heard was Нам Garrett's надавали. voice. That's not Billy. And go on. How did it end? нам And, надавали попитці. boy, that was just the beginning. Так. Ми пройшли першу місію. Пет Гаррет вбитий чесно. Продовжити. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, Щойно bastard я had clocked me with отямився, his я coat. зрозумів, що я у в'язниці. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? І нас Indeed they хотіли did. на шибеницю sentenced me to відвести. hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard Варто I was зазначити, after. що я долучився до зграї Біллі, та-та-та-та-та. 1881 рік, десь He рік was with пройшов. John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I А heard Біллі вже Billy там make his кіляє move. когось. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Він застрелив Джима Бейла і ще декілька. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. Одна What його the papers подруга didn't сховала say пістоль в is that нужнику. Billy helped me escape too. О! My Дякуємо. first order of business was finding a firearm. Треба було знайти якусь зброю. О, Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass рушниця shotgun. Боба Олінджера. Рушниця Вітні 10-го калібру, гучна як грім. Ох, є. Це дробаш. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Так, а що у нас? Hell yeah. Wow. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a Ясно. man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kid's escape raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. А реліка в нас немає. Немає. А, на жаль. Так, а куди далі? Ага, ось куди.
I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. Кудись я не туди I followed побіг. the planks where I could, but Кудись я не туди побіг. Ага, ось. Так, де? some of that Ось. wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly, I was a fugitive. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to Коротше, get ми my полюємо на ever-loving одного ass out of покидька. there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Шлях через місто. But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Тут ще де шмаляє. Звідки? See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. Так де ще од... А, ось він. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Get out here! Put down your weapon! Give it up! They're shooting in the street! Падло. Let's do this! Let's go! There's children. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass-eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. Show The yourself! price is too high, if you ask me. Бляха, убойна штука. Surrender yourself! Ой. Зато отут уж бан чітко прилетіло. Threatening the lives of innocent people. Таруйте собі шлях через місто. Ну і куди? Ага. Зрозуміло. Damn town's going to hell in a handbasket! А куди далі? Щоб тут не вбитися. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Got that son of a bitch! А! Не те. Не те натиснув. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Ага, ось вона. I knew if I made it out of there in one piece, no one бочину would put a price накидає. on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, Звідки? because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play. Deep shit with Atkins back! Та
Та звідки ж він влучає в мене? В мене одна куля. У-у-у. Падло, ось він. І в мене все, немає набоїв. В мене немає набоїв, а як так? А де мені взяти набої? О, ось тут щось можна було взяти. Так, є 10 набоїв, але мене накліпав у той поц. А можна трохи набоїв? Одразу тільки вибіг. Накидали. А, ось він, да. Пістолет, аби. Що мені так набоїв не вистачає? Ти диви. Я не бачу зв'язку. Бляха, ось він де. І в мене знову немає набоїв. Ого-го. Це дуже чудово. У нас є тепер набої. Зрозумів. Ну виходь, погань. Я без набоїв довго не протягну. Тут нічого немає. Оу. Мені набої потрібні. Ось тебе погань.
Бляха, немає. Ти диви, я не дістаю з неї. Далеко, далеко, зараза. А для пістолета немає набоїв. Що тут було? Увійти? Може тут що зверху є? Тут щось було тільки що. А, ось. Зараз мені в дупу накидають. Що мені це дає? Аж нічого. А, бляха. Тут так не працює це. О, ну тут хоч набої є. Тут хоча б набоїв є трохи. Ага. Забагато набоїв на тебе. I don't get paid enough for this. Show yourself, coward. Потихенечку треба. Їх тут забагато. Мені б набої до револьверів. Ти диви, які спритні. Геть набоїв не вистачає. Мені геть не вистачає набоїв. Ну виходить. Я не достаю до нього. Знову та сама шляпа. А сюди вони не йдуть. Ага.
тут ближче. Треба перебіжками. Ось так потрохи. Когось заїло пуляти. Так, а тут що в нас? Нема набоїв? Поганенько, поганенько. З рушницею здалеку з цією не повоюєш. Важко з рушницею. Вона для ближнього бою, то так. Сподіваюсь, що всі. О, до речі. До Рейдика. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Білі не Bell. вбивав No, Боба. sir. Ні, Because шановний, Bob Боб came стояв right up просто behind передо me, мною, до angry біса as hell розлючений that в те, Billy що had він lit Білі. out. Hello, Bob. I О, said, I think you оце better let гузно me тупо. go. And he Зараз буде says, дуелька. I don't Не think факт, що so, я boy. переможу одразу. Not with my Бо дуелі shotgun. тут. So we stood there in the middle of the street. Eyeball Тут to треба eyeball. ось He тримати intended to kill me, and I knew I його had в no прицілі. choice but to defend myself. І за допомогою ліво-право ще руку біля пістоля тримати. І він мене вбив. Дуеля тут мені щось не подобається. Тут миша гуляє як п'яна. I killed him in a Але fair коли fight. все ти зробиш вірно, Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. That Garrett gunned швидкість, down Billy пильність, 3 months стати later, нагорода, so загальний his час на escape was 72. all for naught anyway. Ну, так, непогано, непогано. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized До nobody Мексики. was Ну, як looking завжди, for me. куди всі I тікають? ended До up taking a Мексики. job at the Rurales. The Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys. Всі до Мексики. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid Ще you a жодного pretty penny to take чергового him злочинця hombres будемо on. шукати. Not really. Мені оці But сомбреро truth be то по два told, патронташі I так had my own подобається. reasons for going after those boys. Прикольно виглядає. Куля для дідугана. Нова глава. So was the bastard you were after now riding with the cowboys?
Roscoe Bob Bryant was his name. Так, а що, до речі, в мене там по вмінням? Ага, немає. But no, this time it was a different bastard I was after. Так, The що нам? aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was А чому working не for то? old man Clanton. Можна із гвинтівки популяти. Але мені подобається 2 кольти. Hey, fucking run. Так, хтось там вже десь пуляє. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Оце я надавав їм лящів. Так. Більше зосередженості. Крадіжка динамиту. Перевіряйте, чи нема в кишенях. Ага, вибухівки. В'язку динамита. В будь-якого мертвого ворога встановимо 10%. На 50%. Мені оце більше подобається. Хто тут ще є? Хто? Огонь. Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Пограбували дилижанса. None. It was then I wondered if Живих не the було, і rocks тоді weren't мені hiding стало more цікаво, чи за bandits. скелями Was не that all of them? ховаються. Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. Чи всіх я They вбив? attacked from on high like Apaches often did. They were hearing great numbers from above and rained down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Це що, Yep, індіанці, the чи Apaches що? always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. А, бляха. Перезарядка. Перезарядка в мене. Диви, ще живий. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Ще один. I Звідки? didn't see Ух Ringo, ти! but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong. Бляха, I was мене determined to зажали. have my revenge. Мене зажали. А куди ж потім звільняти можна? Куди ж потім можна звільняти? Диви, як влучно б'ють. Падли. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with Так, the то cowboys. ще залишився. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd Оце have to find my насували. way past these other assholes first. Та ти диви, який спритний.
Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Де мої набої? Ух ти, вон I ще один immediately пост. knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. You can't outrun a bullet! Finally, they managed to corner me. Падло. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Падло, да вони всюди. Да вони всюди. На, не туди. Бляха, як же їх вбити? Ти дивись скільки. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. А, ось куди треба було. I ran ahead as if the devil О, в himself мене was набоїв немає. Bullets were whizzing by мене my набоїв ears, but немає. I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. Падли накидують. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I Сюди? thinking? Ага, ось Going сюди. up against a gang like this. Ого! I just kept running, not knowing where the hell I was going. Боляче б'ють. Собаки дикі. And that's when something miraculous happened. Це що Like таке? manna from heaven. I found the desiccated Я remains of what знайшов looked людські like an решки, на Apache які полежав, warrior. ага, The old великий weapon Апаче. next to him supplied me with some much-needed ammunition. Набої. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky Що than далі? good, and he would know. Здихайтесь решки ворога на шляху. And imagine my surprise when I О, found a динамит. fistful of dynamite Натисни to go 4, щоб along with обрати that ammo. динамит, натисни, щоб його швидко жбухнути. Ага. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. І що мені зробити? Time for the hunted to become the hunted. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right. Так, що я думаю? I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wild. My fury knew no bounds. Ще не всі. Скільки ж у вас тут? Dead man! Shoot that running son of a bitch!
it was finally time for that old man to pay for his sins. Бляха. Фух. Ого. Дідуган Клентон. До біса падлючий. Що I мені yelled out потрібно at його the top of вбити? my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Я так зрозумів, тут нам треба Because якось that old fool had a Gatling gun and пробігти enough повз bullets to кулемета. last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Так, треба обрати якийсь шлях. Я зрозумів, що ці камінці тут не даремно стоять. Але цей кулеметник. Тут треба чекати перезарядки. Ой, Let me сідай! tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James' Не brother. добіг. Не добіг. Побігли. А цікаво, в нього треба якось динамит шпурнути. Ні, ще далеко. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James' brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Так, я так розумію, мені до того камінця. Так, всі кактуси поклав. Такі з чого робити. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Що? Це як? Я зрозумів. Я зрозумів. Ого, так, а що тут треба зробити так, щоб... А де він? Звідки він там бив? Чому я його не бачу? Нічого не розумію. Звідки валять?
ще й Бляха, 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 бляха. Звідки навалюють? Я не розумію. Ну кулемет, ну, і що? Ах, ну от хто за кулеметом нікого не було? А ти диви! Ось він де. Ага, в мене динаміту немає. Ага, ось є тепер. Тепер є. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Так, зібралися. Показав, що це легка гра. Це я зрозумів, що мені сюди. Він що, не взорвався? На. Зрозумів, так простіше. Зараз, друже. А що ж ти не стріляв до цього? Та ти диви на нього. Запарив. Тупо зап... And told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps.
And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Влучність 45%. Фу. Це взагалі не цікаво. Це мерзость. Так. A few weeks after that тут dust будуть up at the зараз OK по Corral, всім I was still домам. after Johnny Ringo. 82-й рік. I had tracked him and the cowboys to their 24 hideout at a березня. sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Ага. Чиясь макітра. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Хлопці, а ви куди? Would somebody kill him? So they murdered Morgan Irving and grievously wounded his older brother Virgil. Ого, скільки їх там. Ого, скільки їх там. Is that one of Wyatt? Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. Падли. So when I showed up, that's who they thought I was. Насипають. Боляче. Зрозумів. Де моя гвинтівка? От звідки? Я його не бачу. Ось він, падла. До речі, неплохой графоній 2016 року. Так, а мені куди взагалі? Сюди чи туди? Ага, ну тут проходу немає. Зрозуміло. Де мої... З набоями геть поганенько. А що в тебе, друже, нічого немає? Я вас тільки наклепав, а у вас жодного набою. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Опа. Виходь, собаку. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed.
That's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match. Западло так. Doc Holliday might have taken it. That Я longer тільки should have набоїв kept his набрав. nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Як But тільки everybody набрав knew that набоїв, а Curly вони по shot him мені in the одразу. back. That was common knowledge. Так, що тут нам? Yeah, maybe so. Хороша But нарушниця, Ringo ні, had не nothing to do with бажаю. it. He was just being loyal to a friend. Is Це that для what you ближнього call it? бою. Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Так, щось тут робиться. Гальюн. Ух ти. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and Так, a а як yellow тут belly to пройти? boot. Як тут пройти? Ага, ось прямо. Ось прямо. Дійдіть до складу, ага. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Ще хтось є. А ось тут. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Звідки? А, ось. Новий рівень. Так. Що ми можемо за новий рівень? Множний очок. Ну, давай. Це. Де ти там? Звідки? Ух ти, падає. Я вибачаюсь. Хлопці, оце вам. І ще один. На вас набоїв не напасешся. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. На вас не напасешся, тут набоїв на всіх. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There
There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Є же ж і цей. Ні, не хочу я гвинтів. О, краса. От споруди раніше було. Що, нас ніхто не зустрічає? Не може такого бути. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Так, ага, дуель. Робить постріл. Перш ніж вистрілити. Кучерявий Біл. Збивайте почав, де він? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. А як його? No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out the open. Ти Біл який. Ого, все зрозумів. Зрозумів. Тримай, друже. Біл там що, забагався? Біллі, ти де? Якщо б ці не заважали ще, було б взагалі добре. Андрій забагався. Андрій там забагався геть. Gave me no choice but Коротше, to take вбили his ми Біла, life. не But такий вже Ringo й was nowhere to be грізний found. був. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Друзі, нагадую, хто дивиться, підписуйтесь на канал, заходьте, ставте лайкоси. Так, ще одну главу пройшли. А це хто? Наступний. У черзі. За кулею. Джонні Рінго. О, ще дуелі мені не вистачало одразу. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him.
Бляха. Ні, тут він мене завалить зараз, мабуть. А ні. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Продовжити. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. А, їх обох That's треба why I було went after вбити. Henry Plummer. Епізод Now, wasn't he the 3. sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah. Шериф, I який remember грабував him. He гірників та ran that вбивав за gang of золото. thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Саме так, Indeed я I did. зустрівся з ним віч навіч. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Знайдіть вхід у As the local копальню. vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find It him. makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with My late father pointed out to me more than once. God made men. But Samuel Colt made them equal. Бляха, мені оцей звук подобається. Перезарядки. А це набої до чого? Що тут у нас? Все теж. Гвинтівка, рушниця. Ні, нічого нового. Щоб мене зацікавило. Які пістолі. Ну, кльовий графоній на той рік. Там туди вниз. Ще до гори. І взагалі куди? Де зірочка? Так, ну а. Бля, навіщо я це натиснув? Ух ти. Така невеличка висота, я шкодження отримав. Так, ну це я коло намотав, чи що? Ну так. Туди мені взагалі аж сюди треба. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Так, ага, а що мені далі? Ага, ось куди. Хто там зверху такий спритний, влучний?
Погано. Погано, погано, погано. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Так, а в мене що? Не вімкнутий Viber, вибачаюсь. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Do you know who we are? Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Plumber wants that asshole. Де ж він? Ой-ой-ой. Впритул. Це я даремно. Та здохнеш ти чи ні? Всі такі спритні. А ти не вмер? Блядь, бідуган. А можна два? О. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, Диви, там за барною desperate стійкою заліз. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which Ого, I тут had no idea how вибухівки to скільки breach. було. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing that there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder! I thought I was some kind of hero. Так, а що нам тут пропонують за зброю? Все I скрипить, finally made начебто it зараз past and headed розвалиться. on to meet my destiny. В хламіну. But first, I had something I needed to figure out. Так, ну десь я не туди пішов, мабуть. Мабуть, от сюди мені. Так. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my Як decision, I потрапити knew there was всередину no turning копальні. back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Ну добре. It was the quickest way in, but that also made it more Підемо dangerous, сюди. as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way.
Ось тут чого я і боявся, у вузьких коридорах динамит. Звідки тільки? Я не побачив його взагалі. Козел. Лукач з візерунком. Ага, в мене зірочкою якийсь. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts can be as deep as Зверху знову. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Так, добре, а тут що? Ага, оце шлях поверху. І тут нічого. І тут нічого. Де вони там базікають? Ага, тут драбина є. You ain't beefing me. А якщо піти сюди? Тут нічого. Тут нічого. А тут? І тут? Мабуть, мені явно не туди. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Вагонеткою ухлібало. Що ж мені потрібно буде зробити тут? Ну... I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting. Добив All it себе. takes is one tiny spark, and boom. Surprise! Ого! I always loved the 4th of Коротше, там не July. можна. There he is! А якщо так? Get out here! Damn! Коротше, тут не можна попасти. Зрозумів. Зрозумів. Тут треба бути обережнішим. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Ось воно все і гепнуло. Мабуть, що тут мені потрібно ж додати швидкості. І що? А, там вода. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Знов похлібало від гріх. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Що? Знов воно?
Скористайтесь, ага. It was a long Це way around, but альтернатива. that approach seemed more sensible at the time. Of Зрозумів. course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Так, до речі, нам надали... Так, зосередженість замножених очок, убити кількох ворогів поспіль, щоб сповна відновити зосередженість. Так, ну давай. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Так, тут драбини. I needed to І make a куди? leap of faith. Which ain't easy when you're suspended Що? between heaven and hell. Ні. Що, мені не сюди? А куди? Угу! Хлопці, дівчата, а куди мені? I was determined not to give up. Так, вірне That рішення. Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Ні, поверніть мій блукач з візерунком. But first, I would have to make a choice. Take the elevator нічого. or climb the ladder. Так, ось драбина, а тут... А, є ліфт. Ліфт є. Ха-ха. I picked the more convenient and more dangerous route. Можна ліфтом піднятися. Так. О-о-о. Ніфіга собі. Зустріли. Та ні, я, мабуть, драбиною. Ліфтом я не хочу. Але воно тут все таке хитаючеся. Зараз і тут жбан насують. Ні? I was warmed up already, so what the hell? Бляха, неплохі графони для 2016. А, ну, хлопці, вітаю. Ви ж мене чекали. Ви ж мене чекали. Так, що тут? Plummer was a mad dog, and the people of Nevada City deserved better. Well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Жорсткі хлопці. Так, куди далі? А що так? А, ось. Сюди. Ну. Ага, ось. Все. Донизу. Що в нас тут? Ага. Пройшли. Що, дуель знову зараз? О,
Зараз буде треба вбивати цю падлюку. Генрі Пламер. Перекидько. Правоохоронець. Злочинець. Чи злочинець? Я зрозумів, що мене чекає. Я зрозумів, що мене зараз чекає. Падло. Воно боляче б'є, паскуда. Боляче б'є, гівнюк. Вже там. Де воно? Падло. Зараз ще динаміта. Де він? Бляха. Так. А де він? Де воно? А, ось твоя шляпа. Та ти здохнеш чи ні? Гівнюк, де він? Ще один. Зажали, підороги. Бляха, один постріл. Один постріл йому. Все. Ні? От шляпа. Все. Наваляв. Нагадую, хто дивиться, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Строїмо український контент разом. Вам не важко, мені приємно. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Якщо я не помиляюсь, 2016 року. Why do you ask, Ben? Є українська локалізація, але Was тільки Hardin as fast текстова. as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Епізод 4. Джон Хардин. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Ворушись, інакше сконаєш. I dodged death many a time.
And that night in Abilene... А ви не прифігіли трохи. Одразу так. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Та що ж так насипають жорстко? Щось так жорстко одразу. Опа. Доб'єм так. А ти що там крисиш? I thought the Texas Rangers got hardened. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. А набоїв та немає. Тільки гвинтівка. Худкостріл з кістяним візерунками, ага. Шукач з візерунків на 6-зарядний. Бляха, що на що тут зміняти? Ага, в мене два різних. Ні. Не бажаю я змінювати. Хто тут де взагалі? Так, ви відхиляєтесь від сюжету, зрозумів. А куди мені? Ага. А як мені туди потрапити? Ага. Тут жестяк вже був. Look around and До imagine мене. this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Бляха, тільки не дуель. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head.
some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcome presence. Хороша нарушниця, ні, не бажаю. Так. Блядь, темрява, ні хрена не бачу. Де він там? Подлюко. Ти диви, який швидкий. І хто де? Let the boys know we got another law dog. Де ви всі, хлопці? Долучаємося. Падли зараз насують. А що ж так? Вибачайте, не буду витрачати набої. I wondered if Bob was among them. Так. Куди тут? Ага, темрява, нічого не бачу. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against hearts, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Бля, далеко все. Мабуть, гвинтівку потрібно брати. Більш далекобійно. Ого. А ти звідки? I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Ні, рушницю я не бажаю. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Так, зрозумів. Що мені потрібно? Оу, хто?
felt a certain hostility. Хто ще залишився? Всі? Мабуть, що не всі. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. А, от зараз буде дуель. От зараз буде дуель. Здійснив перше вбивство у 15 років. За те, що та храпіла, і ще 40 людей за те, що ти I felt a bolt of adrenaline. Бляха, не люблю я дуелі, не полюбляю. He was well known for his tricks, Важко вони мені and I knew I'd need my own даються. if I was ever to defeat him. Не можу. Не вистачає координації в мене. А він ще такий спокійний, тварюка. Ну. Та я зрозумів. Падло. No, wait. He didn't hit me then. I'm Ні, sure. вставайте, тоді він не влучив мене. Тут зараз ще треба від кулю хилятись буде. Ух ти, йолки, а як це? Ха! Я взагалі, я дав постріли і все мимо. Так, з цією механікою я не готовий був. Він спокійний, що чорт. Можна його нечесно вбити. Він ще й стоїть, а мене щось хитає, як будто я бухав. Ну, мені швидкості не вистачає взагалі. Я не прицілився, нічого. Тут і так не вистачає координації. Щоб дивитися за оцією п'яною мишею, за рукою. О. А... I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks. And I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Дуелі. Куди? Я не попав не разу. Я не разу не попав. Такий приціл. Що це? Як це? Концентрація була. Швидкість була.
Чи це миша п'яна? Куди воно летить? Бляха, начудили з цими дуелями? От, ну, до речі, от цього достатньо концентрації та швидкості. Куди? Ось такий приціл. Чого розкид такий шваркнутий? Ну і куди мені було? Ось такий розкид, як? Концентрація, ну... Швидкість не теж нормасна, зиба. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Я Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? І що я не... Я не зрозумів, я вбив його. Чи переміг я у дуелі, чи ні? Ох, ну, на сьогодні, мабуть, все. Слава Україні! Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайкоси. Пишіть, що подобається, що не подобається. Може я нудний, а може ні. Але я тільки починаю. Буду дуже радий вашій підтримці. Робимо український контент разом. Бувайте! Дякую вам всім за перегляди, які будуть. Доєднуйтесь до стріму наступного. Багато ігор проходжу, різних. Не все те, що може популярно в нас. Але, ну, як є, граю в те, що подобається. Не хочу накручувати підписників собі якогось популярного. До побачення, до завтра.